22 doktor. 22? Tapi ada orang pakai akaun 2. Oh, okay. Okay, never mind. Right. Kenapa? Satu tengok YouTube. Satu tu tengok slide kot maybe. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is HTF 523 Food Science, week 6. Yeah. Week 6. Ya, doktor. Okay. So week 6. Next week is week 7. And then kita raya. And next week kita ada kelas. Kita tak ada kelas. Next week raya. Ha? Next week raya. Next week raya, okay. Tapi saya takut nanti awak rindu kat saya. Jadi saya maybe saya kalau sempat saya bagi recording of my class. Kalau Okey sempat. doktor. Saya tak nak Okay. kena kecam pula. Nanti kalau awak kecam saya di ruangan social media. Hari raya pun tak bagi. Tak doktor. Tak bagi ada. macam tu. Tengah puasa ni Kita doktor. kena prepare for the worst. Okay, but Puasa kena saya behave. tak nak berjanji, but I try to do that. Last year I was like I was better last year in terms of making videos and sharing with my students. Cari balik video tu tak tahu mana. Saya buat video dan saya upload so that the students can watch my video, my class video. I'm speaking in the class video. Okay, this week we're supposed to start with protein. Okay, kalau ikut jadual dan ikut tu, but then carbohydrate is a huge topic. Okay, especially because most of the things or most material, most elements, most ingredients being used in food processing, in food preparation are based on carbohydrate. And of course, if you have learned nutrition, or maybe later you will learn about nutrition, carbohydrate is the source for energy. Okay, so most of our food contain carbohydrate. If it's not starch, it contains sugar. Okay, especially in food processing, we have sugar in the process, in the making of food. Okay, what I wanted to show you is this. Ni yang saya alamak. Nampak tak? Okay, screenshot dulu. Okay. Sekejap doktor. Nampak tak? Depan sikit lagi doktor. Depan sikit lagi. Aduh. Kalau depan sikit lagi dia masuk frame tak ni? Masuk doktor. Okay. You screenshot dulu. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. This is, lepas ni saya nak tunjuk. Bila saya tunjuk awak tengok yang gambar awak yang screenshot. Okay. This is, I usually draw this before I start my carbohydrate. But bila platform ni saya dah beli dah saya punya pen tu yang saya boleh conteng tu, but I really do not know how to use it because I attach dengan I punya desktop, but my desktop doesn't have a camera. So I boleh, kalau I bercakap tu dia macam never mind lah, nak explain kat you. Okay. Pendek kata tak pandai lah. Pendek kata. Okay. Okay, sekarang ni, okay, I have this, this carbohydrate. Okay, this is the topic that we have covered, carbohydrate, right? Okay. So in carbohydrate, we cover about simple sugar. Okay, simple sugar. Okay, and this simple sugar has glucose. Kita dah cover dah dalam simple sugar. Kita ada glucose, fructose and galactose, right? Okay, kemudian kita cover disaccharide. Okay, simple sugar is also known as monosaccharide. Okay, and then we covered also disaccharide. Okay, and this in this disaccharide we discuss further on sucrose. Disaccharide itu ada sucrose, lactose and galactose. Bukan. Sucrose, lactose and
Lagi satu. Ada 3. Sucrose, Glucose. sucrose, lactose daripada sugar. Sucrose is stable sugar. Sucrose. Ha? Sucrose. Sucrose. Sucrose, ialah sucrose lagi. Sucrose. 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 Fructose. Glucose ke? Glucose, fructose, galactose for monosaccharide. Disaccharide, kita ada sucrose, lactose, and Fructose. fructose ya? Bukan. Glucose, fructose. Fructose is monosaccharide. Okay, nantilah. Aduh, kenapa ni? Macam mana boleh lupa? It's just like tak boleh nak sebut. Okay, so you have disaccharide. Okay, in disaccharide, we discuss further on table sugar. Okay, so in table sugar, we discuss the functional properties of sugar. Remember? Functional properties of sugar. Kita pakai dia atau kita tak discuss atau saya bagi awak video, awak dah belum tengok. Dah tengok belum? Functional properties of sugar. Ya. Dah, doktor. Dah tengok lah. Kan? Dah tengok kan? Yang Maillard reaction. Padahal, yeah. We discussed that, but we did not. We use sugar for texture, for preservation, for creaming process. Ada? Ada doktor. Okay, alhamdulillah. Alright. So that one kita dah cover. This one kita dah cover. This one kita dah cover. Okay. And then we covered on the processes in carbohydrate. Okay, reactions in carbohydrate. Saya dah share dengan you slide belum? Doktor, video kot yang saya tengok tu. Okay, sekejap lagi kita akan just run through sikit I punya slide mengenai reactions in carbohydrate. Okay. Itu je yang saya nak cover sebabnya hari ni. Okay, so now we have these processes in carbohydrate, Maillard reaction and caramelization. Yang saya minta you tengok video dan statekan apa bezanya. Betul? Apa bezanya? Maillard reaction tu reaction bila dia membrownkan, browning caramelization tu. Caramelization tu adalah bila jadinya daripada Maillard reaction antara gula yang dipanaskan, lepas tu dia jadi caramelization. Okay. Awak sebut tu, you have to drop that Maillard. Maillard is Maillard, carbohydrate is caramelization is caramelization. When you discuss about the Maillard, betul, tapi bila you nak sebut pasal caramelization tu, you sebut balik Maillard, bukan. Okay, caramelization is one reaction. Maillard reaction is another reaction. Okay, itu dia punya general connotation for this Maillard and caramelization. Both must have sugar. Okay, so dia punya similarities, both must have sugar. Okay. Differences and then the similarities lagi, dua-dua pun adalah browning. Okay, dua-dua pun adalah browning. Dua-dua pun kalau awak tengok is a browning process in food. You cannot you cannot for sure saying that okay, this is Maillard and this is from caramelization. You hanya melihat saja. You have to know the ingredients, because the other differences between Maillard and caramelization is that
in caramelization, you only have carbohydrate and the carbohydrate is being heated. Sometimes you ada sugar sikit. Okay, so you ada sugar pula. You ada air sikit. So it is the heated component of sugar. You heat the sugar and it caramelize. Okay. Maillard, in Maillard reaction, you must have carbohydrate. Of course, tadi saya dah katakan dua-dua pada carbohydrate. Dia ada carbohydrate. Okay, bila kita kata carbohydrate dia adalah dalam bentuk sugar ke ataupun dalam bentuk starch ke, tapi dia mesti ada carbohydrate. And then dia mesti ada air and mesti heated. Okay, dia ada heated juga. Okay, still sama dengan caramelization. But apa yang membezakan daripada Maillard reaction, antara Maillard reaction and caramelization is that in Maillard reaction, you must have protein. Okay, so when we discuss about the differences, the similarities, we have to say that the color is the same, which is brown. Okay. And you use heat, there's heat treatment ataupun there's heating process. Okay, dua-dua pun that is the similarity. But the differences is that caramelization hanya carbohydrate saja ataupun sugar. In our case selalunya sugar. Kalau carbohydrate saja heated tak jadi, dia mestilah sugar. Sugar is also carbohydrate. Okay, so heated. Okay. The other differences is that in Maillard reaction, you must have protein. In caramelization, just the carbohydrate being heated. Okay? Is that clear? Clear tak? More clear, Doktor. Alhamdulillah. Okay. Kemudian, we will discuss this about dextrinization and retrogradation and gelatinization. Okay, gelatinization awak ada buat apa-apa tak? Saya minta awak buat apa-apa tak? Tak ada, Doktor. Bukan tak ada. Belum, Doktor. Belum, Doktor. Okay, alright. Hari ni excited lah. Doktor. Okay, so we will discuss about gelatinization because this is another important process in carbohydrate. Kalau orang sebut je there's a gelatinization process happening, automatic you akan tahu itu adalah proses daripada karbohidrat. Maksudnya ada karbohidrat yang terlibat. Okay. So we will look at it and then mungkin saya minta awak tengok satu video ke dan sebagainya, gelatinization, and then understanding the dextrinization and retrogradation. Okay, itu semua selalunya berlaku kepada starch. Sebab tu kalau tengok dekat yang saya draw ni, dia adalah saya bagi macam nota sikit, dia adalah proses yang berlaku ataupun yang merujuk kepada proses dalam starch. Okay. So gelatinization is also a process in starch. Kenapa saya asingkan dia di sini? Okay. Kenapa saya letak di sini? Kerana gelatinization ni, when we talk about starch, dia mesti akan timbul this gelatinization. Okay. So we will discuss about the steps in gelatinization because there are a lot of terms being mentioned, the terms that reflects or the terms that merujuk kepada proses-proses yang terdapat dalam karbohidrat. Macam contohnya macam ni lah, gelatinization, dextrinization, semua istilah tu you mesti ada you punya term, reference terms. Okay, collect your own terms tu dan definition. You mesti tahu definition. Bila saya cakap okay, what is dextrinizations, you mesti ada that book reference ataupun book definition about dextrinization. Bukan hanya the explanation of macam saya explain dalam kelas kan. You mesti ada that book definition. So pergi cari dekat nota saya ataupun cari balik dalam tu and you buat you punya nota sendiri of dia punya definition, because if you know the definition then you understand how it happened and where it happened. Okay. Okay. So far apa lagi saya bagi awak? Ada soalan tak?
Ada soalan? Okey doktor. Okay. Yang awak buat sendiri kerja-kerja tu semua tak ada nak tanya apa-apa? Lambat betul lah nak jawab ya. Lagging Tak ada. Tak ada doktor. Tapi lambatnya jawab. Lagging ke tak? Saya selalu dengar si anak saya cakap, lagging, you're lagging, you're lagging, you're lagging. Dia kalau main game tu kan, you're lagging, you're lagging. Terus sekarang saya pun dah pandai dah perkataan lagging. Sekejap ya, saya nak pasang ni sekejap. Okay. So, okay, now that I have put into perspective of everything that you need to know about carbohydrate, we will cover, this week we'll cover the reaction in carbohydrate. So, slide ni saya tak pastilah saya dah share atau tidak. Saya rasa sepatutnya dah lah kan. Sekejap ya. Mana tadi? Share. Share. Present now. Cancel. Present now. Tab. Okay. Ada ke slide ni dengan you all? Ada. Ada. Okay, ini saya ada pernah share ya? Ya. Ya doktor. Minggu lepas? Ya. Okay, Alhamdulillah. So maksud you dah cover kan? Ya, insyaAllah. Baik. So saya hanya akan touch sedikit sahaja, especially the gelatinization. Okay. And the meaning of dextrinization and retrogradation. We discuss about that. So just tu because you pun dah cover. Okay, sebab dia 51 ni kalau nak cover. Alright, okay. Alright. Okay. Question tak relevant dah because you have you realize that most of carbohydrate found in plants, right? So kebanyakan tumbuhan yang mengandungi banyak karbohidrat berbanding karbohidrat boleh dijumpai juga dalam badan dalam bentuk bila bercakap tu dah ingat dalam kepala. Oh lahai. This is bad. Sabar doktor, sabar. Dah selawat. Kan? Sekejap ya. Saya nak tengok nota nutrition saya. Banyak fikiran. Okay, glycogen. Okay, glycogen. In human or in animals, carbohydrate is being stored as glycogen. Maksudnya dalam badan kita kebanyakannya adalah protein. Daripada sel-sel kita semua adalah protein, darah kita adalah protein, kulit kita adalah protein, daging kita adalah protein, tetapi yang dalam bentuk karbohidrat dalam badan manusia ataupun dalam haiwan adalah dalam bentuk glycogen. But it doesn't matter to you because in this food science we are only learning how to
learning how to make use of the carbohydrate and not, you don't have to learn how energy or how food is being transformed into glucose and then glucose being turned into glycogen and kept in our body. Itu tak perlu, itu dalam nutrition. Okay. So carbohydrate, okay. When we talk, okay, the other thing about carbohydrate is that we need to know about the composition of amylose and amylopectin. Okay, I think dalam nota ni nanti towards the end pun ada juga discuss mengenai amylose and amylopectin. The difference between amylose and amylopectin is in terms of its branching effect. Okay, ini dalam komponen karbohidrat itu sendiri. So amylopectin is branching that disperse and it has many branch. I think the numbers nanti dibagi 1,4 and 1,6 alpha branching for amylopectin. So dia lebih mass, lebih banyak dan lebih fungsi dia berbeza berbanding dengan amylose yang hanya branching dia hanya satu arah sahaja. Okay, and why this is important, the branching of the carbohydrate ataupun dia punya proportion of carbohydrate between amylose and amylopectin, kerana apart from the branching yang berbeza, dia punya outcome juga berbeza. Outcome maksudnya when we talk about starch, when we talk about flour and the function properties of each flour, it has relationship with the component of amylose and amylopectin. Okay, so now I want to talk about gelatinization, and when we talk about gelatinization, we always refer to the strength of a starch because gelatinization is the gelling of the starch when it is heated in water. Okay, so the strength of a starch depends on proportion of starch and water, how much starch that you use and how much water that you use. Between starch and water, kalau lebih banyak starch yang digunakan dalam penyediaan makanan itu yang dan dia punya gelling effect tu ataupun dia punya gel property will be stronger. Okay, and then it depends on the proportion of amylose. Lagi tinggi amylose, lebih kuat gel tersebut. Okay, and also the presence of sugar, because when you have sugar, the sugar will compete with starch for water, thus reducing the gel strength. Ini dah masuk topik gelatinization ya. So and this slide is also referring or explaining about the output of gelatinization of starch. Okay, selain daripada tu, we also refer to the strength of the starch in the presence of acid. If there is an acid in that starch formation or in that gel formation, then it will reduce the strength of the gel. Okay, when does this important? Okay. This is important especially when we are making puddings, we are making contohnya macam kuih talam, kan, itu semua macam jenis yang salt and gel kan. So and how this relates to the output of the pudding or output of the gel strength is because we tend to use a lot of ingredients in the contohnya pudding process, pudding formation or the pudding making. Kita buat pudding, kita bukan hanya letak tepung dan gula, tepung dan air sahaja, but we also include telur, we also include maybe perasa, we also include maybe buah-buahan. So buah-buahan pun ada acid. So bila adanya buah-buahan, then you punya puding tu akan lebih lembut berbanding kalau you hanya gunakan tepung dan air sahaja. Okay. Dan tepung pula
when we discuss the first rule of thumb, proportion of starch and water, and the type of proportion of amylose, meaning that the type of starch, the type of tepung yang you guna akan menentukan kekuatan gel. You got what I'm trying to say? Ya, doktor. Okay. So when we discuss about the gel strength, this rule of thumb comes into perspective. You have to know what kind of starch you are using, how much water you are using, and when we say about starch, we have to refer when I say about the type of starch, you have to refer to the component of amylose and amylopectin. Okay, and then you have to look at the presence. If there's a presence of sugars, kalau ada lebih tinggi gula, then you punya gel tu akan lebih keras kerana gula tu akan compete for water dalam you punya puding tu. So that's why dia ada teknik-teknik. Kalau kata you buat puding yang ada gula, tinggi gula, you have to put the sugar towards the end of the preparation so that the sugar doesn't compete when the starch is trying to absorb the water and producing gel. Okay, and then you have to look whether there's an acid element in that formation of your gel. Okay, okay. These are the what do you call explanation of gelatinization. Okay, amylose as opposed to amylopectin, toughs gels well, meaning that if you use component or if you use a type of flour that has high amylose, the gel will toughen but it's not stable. It tends to unwind. Apa maksud unwind? Meaning that it will release the water. Dia akan sepatutnya dia akan pegang air, masukkan air dalam dia punya gel, dia masuk dalam komponen dia, tetapi dia tak stable. Bila dia lepaskan air, then you akan jumpa you punya puding tu akan ada berkilat kat atas tu ataupun dia shrink. Dia shrink daripada dulang ataupun loyang dan you nampak ada macam air kat tepi. Have you seen that? Have you seen that kind of, you know, kuih talam ke apa, you beli semalam, you simpan dalam peti ais, lepas tu you nampak dia shrink. Ada. Ada. Yeah. So this is because they use a lot of amylose. They use a starch that has amylose lebih banyak daripada amylopectin. Okay. Let me just give you an example of starch ataupun tepung-tepung yang mengandungi amylose yang tinggi berbanding amylopectin. Okay. Amylose, tepung yang mengandungi amylose paling tinggi ialah seperti tepung beras. Okay. Tepung gandum, quite fair, tepung gandum yang banyak kita gunakan, it has a fair amount of amylose and amylopectin, but sebab itu dia boleh guna untuk macam-macam. Kalau kata you nak guna untuk yang kandungan you nak yang the gelling effect dia keras, then you boleh guna juga tepung gandum. But kalau you betul-betul nak guna tepung beras, then you akan dapat macam seperti kuih bendera. Tak guna kuih bendera? Right? Dalam. Ha? Kalau tengok gambar mungkin tahu kot. Ya Macam kuih talam tu. Ya, yang belang-belang tu kuih bendera, merah putih. Oh, yang Awak panggil yang apa? tua. kat Johor panggil lain doktor. Okey, awak panggil apa? Kuih lapis ke? Kuih lapis. Kuih lapis pun kadang orang sebut pada kek lapis. So, itulah dia kuih bendera tu. Yang kuih talam tu. Kuih talam. Ya, kuih talam yang lapis tu. Orang Melaka panggil apa? Tak ada orang Melaka Tak ada doktor. Ada? Yelah, orang Melaka panggil kuih lapis lah. Tadi siapa yang kata kuih lapis tu? Saya, Awak orang mana? Johor. Johor, Melaka selalu dekat-dekat lah sikit. Dia kan Sultan Melaka kan dah lari ke Johor. Okay. So
So, okay, I always use this kuih lapis punya contoh kerana kuih lapis originally being made with tepung beras. Okay. Dan bila kalau kata you pernah makan kuih lapis yang berbagai jenis daripada mana-mana, kuih lapis ni sepatutnya bila you kopek, kan kadang ada orang suka makan lapis by lapis kan. Nak makan merah dulu, nak makan putih lah, apalah semua. Kopek satu-satu. Pernah tak awak makan kuih lapis tu macam tu? Pernah waktu kecil. Masa kecil, dah besar dah tak buat dah ya? Buat juga. Saya buat juga. Oddly satisfying. Satisfying. Saya masih lagi buat macam tu sebab saya suka dia keluar satu-satu tu. Satu okey, merah pula, okey putih pula. Kuih tu masa saya ingat masa saya kecil dulu bila mak saya buat ke ataupun kalau kita beli pun, jangan beli kan, mak yang buat kan. Bila mak saya buat, bila kita tarik dia akan putus. So kita mesti berhati-hati supaya dia dia sampai hujung. Sampai hujung kita boleh tarik. Sebab tu dia jadi macam satu usaha. Kerana kita nak pastikan bila kita tarik tu dia tak putus. Sebab dulu kalau resepi yang dulu orang kampung dulu dia pakai tepung beras. So tepung beras bila you buat kuih lapis ni dia tend to be hard and dia tak gooey tau, dia tak bergerak sangat, dia macam keras macam. Jadi kalau kita terpatah je sikit, terpatah lah dia punya line tu. Dia tak flexible, Okay. And later bila orang dah modern sikit, orang masukkan tepung gandum ke kuih tu. Dia masuk tepung gandum, maknanya dia ada sedikit tambahan tepung gandum, keluarkan sikit tepung beras supaya dia lebih fleksi. Kita boleh flexkan dia, flexible. Dia boleh melentur. Okay. Tetapi dia masih tidak berkilat. Okay. Kemudian orang evolve lagi. Orang masukkan pula kalau you tengok resipi tu evolve from tepung beras saja, kemudian ada tepung beras dengan tepung gandum. And now kadang-kadang you jumpa orang buat kuih lapis tu dia letak tepung glutinous rice, tepung glutinous rice apa? Tepung pulut. Tepung pulut. Ya, tepung pulut. So tepung pulut, bila you letak tepung pulut dalam mana-mana kuih tu kalau kuih yang rebus ataupun kuih yang kukus ataupun kuih yang macam itulah yang kukus, rebus tu, dia akan jadi berkilat. Dia akan jadi lebih berkilat. So orang yang menyediakan kuih tu, dia nak kuih tu berkilat dan kuih tu bila you tarik takkan putus. Kalau you guna lebih banyak kandungan tepung glutinous rice, tepung pulut, dia akan lebih fleksibel. Dia boleh melentur dan dia susah sikit nak putus. Okay, so that is why when you use different kind of starch, it gives you a different effect dalam penyediaan makanan. Okay. Pernah makan kuih ku? Tak tahu kuih ku tu apa? Tak tahu. Tak tahu doktor. Mungkin Makan gambar nak boleh. Makan tahu tak? Makan tahu. Kuih yang orang Cina makan tu doktor? Bukan Cina yang ni, dia kuih ni. Dia kuih Baba Nyonya. Yang ada 3 warna tu merah, hijau dengan biasanya dia ada warna-warna cerah. Ya, warna cerah, warna Okay. teruk lah warna dia. Dulu kecil-kecil dulu saya selalu buat dengan mak. Ya. Kuih tu, okay, let me share you your mind. Sekejap ya. Macam susah nak cari je doktor kuih ni. Ya, Tengok kuih kat Google. Ya, Google. Tab. Okay, saya pun Google juga. Senang kan? Okay. Kuih ni. Saya suka kuih ni. Bulan puasa ni cerita kuih. Ayo, lagi 15 minit. Okay. So kuih ni,
jarang orang jual kerana kuih ni senang sangat buat dia. Nampak tak saya punya slide? Saya punya ni? Nampak doktor. Nampak. Ya. So mak saya ada kapet, macam ada kapet tu, gigi-gigi. So nanti kita kapetkan lah, masukkan inti, lepas tu inti dia kacang merah. Selalunya bubur kacang yang tak habis akan dihitkan sampai dia pekat. Kemudian masukkan dalam, esoknya dapatlah kuih ni buat dengan mak. Dulu semua mak buat, mana ada beli-beli. Lepas tu kepitkanlah atas ni tu yang nampak macam bunga. Part kepit ni yang saya suka. Tahu tak yang kepit tu? Macam kepit tu. Tahu kot. Nak beli, tak tahu beli benda kat mana tu. Macam ini dia dah pakai temper, dia dah pakai acuan kan. Kalau dulu dia macam ni je, macam ni je lah. Yang merah ni. Sekarang ni dia orang dah letak inti macam-macam. Mambing paste. Sekarang dia buat ni, kita dulu memang nampak betul macam semalam punya buah kacang lah. Nampak kacang tu biji. Nampak? Okay. So warna dia selalunya warna yang cerah. Kerana kalau yang saya tahulah, bapa nyonya ni dia gunakan untuk semayang. Dia buat kuih tu untuk bagi tok nenek moyang dia. So dia letak kat macam acara-acara keagamaan lah dia buat. So dekat Melaka, ni saya orang Melaka, so saya tahulah, mak saya buat lah. Sebab bapa Melaka kan famous lah kat Melaka lah kan. Alright. Okay, ni dah berapa dah ni? Okay. Right, okay. Mana saya punya slide tadi? Okay. Slide saya. Alright, reactions. Oh, before that, when mana saya punya, macam mana saya nak slide? Okay, sekejap ya. Kenapa dia dah tak mau keluar ni? Ayo. Oh, salah. Okay. Now, I present again. I punya slide. Alright. Okay. Remember just now I said that the amylose or produk makanan yang mengandungi kandungan amylose yang tinggi, it tends to unwind. Okay, so this unwinding resulting in opaque pulpy sponge-like gel. This is known as retrogradation, and this always happens kepada makanan yang melalui freeze thaw cycle. Itu yang saya bagi contoh. Kalau kata you simpan gel-like produk yang telah melalui gelatinization ke dalam peti ais, ke dalam suhu yang sejuk, yang dia akan tend to shrink and mengeluarkan air. So this is called retrogradation. And this retrogradation, although it's not in safety issue, is still safe. You boleh makan. Tetapi dari segi food quality as in side, you tengok pun you nampak je dah macam shrink, nampak keras, lepas tu ada air berair di sekeliling loyang tu, you dah rasa dia rendah quality berbanding kalau you baru freshly being made. That's why produk-produk makanan yang ada simpan frozen ni, they have to use a modified starch. They cannot just use satu jenis starch sahaja ataupun jenis starch yang tidak yang biasalah, yang traditional, meaning that tepung beras sahaja ke, tepung pulut sahaja ke, tak boleh. Mesti menggunakan modified starch. Dia modified starch nanti kita akan cover macam mana nak explain bagi you. Okay. Instead of using high amylopectin starch, waxy cornstarch, chemically modified starch or pre-gelatinized starch. Waxy cornstarch ataupun modified starch is being used to modify the component of antara amylose dengan amylopectin dalam satu-satu jenis starch ataupun kanji. Okay, so biasanya kita nak
yang ada free store punya cycle punya produk, kita nak lebih tinggi amylopectin starch rather than amylose. Okay. So reactions of carbohydrates, gelatinization, okay. Kemudian you ada gel formation, and then you have that retrogradation, and of course you have that dextrinization. Okay. What is gelatinization? Gelatinization is when starch solution is heat. You ada air, you ada starch, tepung, you masukkan dalam air and you heat it. Okay. So bila you panaskan, okay, this is the process of gelatinization ataupun steps involved in gelatinization. The temperature the temperature for process of gelatinization is between 60 to 90 degrees Celsius. Okay. Proses tu dia akan bermula pada the onset bermula sama ada dia tengok jenis kanji yang digunakan. Ada kanji yang lambat sikit, kalau kata wheat ataupun tepung kanji beras, tepung gandum, dia akan start maybe at 65 or 68 ataupun 65 or 68. Kalau kanji yang berbeza, ada kanji yang dia start process of gelatinization at 71 and it completes at 89 to 90 degrees Celsius. Okay, maksudnya proses gelatinization tu ends at plus minus 90 degrees Celsius. Okay, the heat causes hydrogen bond between starches are broken and new bonds are formed between starch molecules and water. Befringens ni adalah loss of order in starch structure. Okay, so mula-mula bila you masukkan tepung atau tepung dalam air dan bila you kacaukan, I think I remember giving you there was one time that you need to do solution, salt and emulsifier, right? Nota kan mengenai itu kan. So you have this salt with the carbohydrate rendam dalam air, then you akan nampak dia macam satu larutan putih. Okay. But after a while itu masih lagi larutan cereal, larutan wheat ataupun gandum ataupun beras yang walaupun dia dalam bentuk serbuk tetapi dia masih lagi okay, ni as the cereal, the component of starch and then terapung dalam ataupun terampai dalam larutan air. Kemudian bila you introduce heat, dia akan loss of ordered starch structure. Maknanya the starch structure yang water can penetrate the starch structure and it lost its ordered starch structure. It's called bifringensis. Okay. And pada waktu ini, the starch will become translucent. Apa maksud translucent? Apa maksud translucent? Dia macam transparent, dia tak boleh nampak. Ya, macam transparent macam nak cakap lah. Ya, betul. Dia tak boleh nampak. As opposed when you just letakkan tepung dalam air dan tepung cecair tu akan nampak opaque kan, dia nampak larutan putih. Tetapi bila dia starch tu lost dia punya structure, the starch will become translucent. Dia warna dia macam see-through sikit. Okay. And as temperature increases, the granules become larger as more water uptake occur. The granules of that wheat or that starch will swell. Okay, dia akan jadi besar kerana air dah masuk dalam dia punya granules. Okay, and the swollen granules take up space and makes the mixture thicker. Dia lebih pekat. So kalau dulu mula-mula tu you boleh kacau sudu tu dia bergerak dengan laju, tetapi as the mixture become thicker, dia susah untuk dikacau. And then after further cooking develops, you masak lagi dan you akan dapat bau flavor yang dah masak, and the granules might rupture causing mixture to thin. Dia gemuk tu, mixture tu dia the cereals ataupun the granules tu gemuk ataupun pekat kerana dia menyerap semua air yang berada di luar masuk ke dalam granules.
Tetapi after a while, kalau kata you masak juga lagi above that 85-90 degrees Celsius, dia akan meletup ataupun rupture and the mixture will become thin balik. Lebih senang untuk dikacau semula. Okay. So these are the pictures of how this gelatinization process happens. Ini yang saya kata granules tu terampai dalam air. Okay. So bila you masakkan lagi, dia akan jadi pekat. Okay. Dan you akan nampak granules tu dah gemuk berbanding lebih besar kerana air dah mula masuk dalam granules. Okay. Peak viscosity heating to 72 degrees Celsius and you have the swells of the cornstarch granules. And then kalau you masak lagi lebih ataupun pada 90 darjah Celsius ataupun you biarkan lagi masak lebih lama dan dia akan meletup. So you akan nampak this, granules sudah kemik lah, dia dah ruptured and cause some rupturing and viscosity loss. So when we wanted to discuss about gelatinization, this is the process that you need to explain about gelatinization. You have to draw what happened in this component and then the second step and the last step. And you should be able to explain how this gelatinization happen sampai kepada 90 darjah Celsius. Okay. And then how it relates to the viscosity of the component. Okay, critical temperatures of gelatinization. You have your roots and tubers. Ini adalah temperature dia 56 hingga 76. Cereal grain 62 to 75. Waxy hybrid 63 to 74. And high amylose hybrids 100 to 160. Okay. These are the factors that influence gelatinization. Okay, kadang-kadang ada soalan yang require you to explain about the process of gelatinization, and you have to give examples, or you have to be able to explain how this water influence gelatinization, how temperature influence gelatinization, time, stirring, okay, acid, sugar and fat content ataupun protein present in the process of gelatinization, and how it alter the gelatinization process and vice versa. Okay, that's to control. Okay, the factors to control during gelatinization. I want you to, sekejap ya, saya stop dulu presentation. So, awak dah tidur ke? Ada doktor. Tak, doktor. Aduh. Saya yang macam nak tidur lah bercakap dengan you all ni sebab saya tak nampak you all. Okay. Sekejap ya. Saya nak you watch gelatinization process so that, oops. Sebab saya nak tinggalkan awak sekejap, pukul 3 saya nak kena turun sekejap. And then saya jumpa awak semula. Ya. Okay. Saya ni tengok sama-sama ke? Sekejap ya. I'm going to give you the link and I want you to watch on your own while I turun sekejap. And then saya datang balik. Boleh? Boleh tak? Can I leave you? Boleh.
Okay. Awak tengok yang saya dah bagi link tu, is a 6 minutes punya video. You watch on your own and then sekejap lagi saya datang balik. Right? Saya tak keluar. I'll just leave you.
Alright. Okay, dah tengok? Hai, mana you all ni? Dah doktor. Cikgu tak ada korang. Dah doktor. Okay. Alright, alhamdulillah. Okay. Okay, what does it say about gelatinization? Ada siapa-siapa boleh cerita? Siapa yang dah buat nota? Hello? Hello? Ya, doktor. Okay. Okay. Anybody can tell me what you have watched just now? Just cerita gelatin tu proses untuk breaking down intermolecules jadi bila ada presence of heat dengan water. Gelatinization. Jangan cakap gelatin tau sebab nanti kita akan cover gelatin dalam protein. Okay, this is a process of gelatinization. Okay, lagi apa yang dicerita dalam tu? Ada siapa-siapa lagi? Hey, mana you all ni? Apa lagi dia share dalam tu? Ada 3 proses dalam yang terjadi pada starch granular dalam proses gelatinization, iaitu granule swelling, double helical melting dengan amylose leaching. Betul tak, doktor? Okay. Lagi apa faktor-faktor yang mempengaruhi ada dibincangkan? Tu. Ada? Faktor ke proses, doktor? Faktor yang mempengaruhi. Ada? Faktor Tak ada? Kalau tak ada cakap tak ada. Tak ada hal. Tak ada? Temperature doktor. Temperature, okay. So kalau temperature tinggi, Dia dia akan swelling. dia apa? Dia akan swelling membengkak. Okay, membengkak dengan lebih cepat.
Is it? Yeah. Okay. Sebab kenapa? Sebab temperature dia dah start pada 65 degree Celsius. So bila kita pakai temperature yang tinggi ataupun heat yang lebih pemanasan yang lebih cepat, then dia cepat sampai kepada temperature yang diperlukan dan tempoh tu jadi lebih cepat untuk dia masuk kepada swelling dan sebagainya lah. Dia punya benda tu, proses tu akan automatic. Swelling, kemudian dia rupture and dia thinning of the solution, right? Okay, now back to my slide. Okay. Saya tahu awak dah baca dah. So, saya tak worry sangat. Saya just nak lompat-lompat je. Okay. Okay, saya hanya akan, saya just nak share with you this slides. Lepas tu nanti yang lain tu nanti you boleh baca sendiri, right? Yang ini. Okay. These are the factors to control during gelatinization. Okay. Kenapa? Kerana it will affect proses tu sendiri, sama ada you akan dapat output yang baik ataupun output yang desired ataupun output yang berbeza daripada apa yang you nak daripada you punya process of gelatinization. Okay. This process of gelatinization yang paling senang, paling simple sekali process of gelatinization happens bila kita masak nasi. Beras tu kan keras, tapi you masak dengan air dan dia akan swell dan you nampak that nasi kan, you nampaklah nasi tu dah masak kan. Itu adalah proses gelatinization, the basic gelatinization. But in food preparation, it doesn't happen that way. We usually use, kalau kata kita gunakan tepung dan kita masukkan air, kita selalunya ingredient kita selain daripada, kalau kata pernah bagi adik makan kanji beras, kanji lah, dia panggil kanji lah. Pernah? Masak tepung beras kan, masak dalam air sampai dia masak mendidih, dia bluk kan, dan kita bagi baby selalunya makan tepung beras tu lah, tepung beras yang dah kanji tu lah, dipanggil kanji. So kita bagi makan baby nasi tu. Okay. So itu adalah proses yang daripada tepung tu sendiri kita masak dalam air dan you dapat that kanji tu. Tapi masak nasi is another contoh yang just a simple process of gelatinization. But when we use tepung dan kita introducekan dengan air dan kita introducekan dengan heat, we usually use that to make puddings, to make sauce, to make kuih talam contohnya. So proses itu dia bukan menggunakan tepung dan tepung dan air saja. Dia ada elemen-elemen lain yang kita masukkan. Kita masukkan garam sedikit, kita masukkan gula, kita temperature pun berbeza. Ada yang kita kukus, ada yang kita masak directly atas dapur, kemudian baru kita sejukkan kan. Ada kan kita buat kuih-kuih talam yang jenis macam tu, kita masak atas dapur, kemudian dia dah separuh masak, dia dah gelatinize dan kita tuangkan ke dalam loyang contohnya. Ada yang dalam loyang tu kita buat cair dan kita kukuskan dalam loyang. Dan kita dapatlah kuih talam, macam-macam jenis kuih talam. So ada yang kita letak telur dan ada yang kita tak letak telur. Right? So ini semua akan mempengaruhi the end product. Okay. First, salt kita masukkan untuk rasa. Tetapi kalau salt tu banyak, garam tu pun boleh compete for water. Sebab garam pun hygroscopic, meaning that dia menarik air. Tetapi tidak seteruk ataupun tidak se-efektif kalau you letak sugar. If you put sugar into your solution with at the same time, maksudnya bila
you ada air, you ambil air sejuk, lepas tu you letak tepung, you letak gula dan you masak atas dapur dan you bandingkan dengan produk ataupun tepung yang dimasukkan saja air dan you masak pada waktu yang sama, yang hanya dengan air sahaja akan air dan tepung sahaja akan masak lebih cepat berbanding ataupun bukan masak lah, gelatinization process to complete lebih cepat berbanding solution yang ada gula. Kerana gula is hygroscopic, dia menarik air dan dia akan cuba untuk berebut air dalam solution tu dan your cereals ataupun you punya tepung tu tak dapat gelatinize dengan sempurna pada waktu yang sama. Dia memerlukan masa yang lebih panjang untuk gelatinize. Okay, and of course temperature, duration of the temperature. Lebih lama you masak, dia akan lebih cantik dia punya output kerana proses masak tu adalah perlahan-lahan. So you introduce water into the kernel secara sedikit-sedikit, so dia lebih terkawal. Okay, duration. And then the type of heat, if it's a direct heat or if it's like kukus, double layer, double broiler dan sebagainya, then the heating process will buffer the whole process of gelatinization. And of course the rate of heating, macam tadi saya katakan lah, kalau api tu lebih panas dan lebih cepat, proses pemanasan, then temperature tu lebih tinggi dan proses ataupun gelatinization tu berlaku dengan lebih pendek ataupun lebih cepat lagi. Okay, and of course the other one is agitation. If you agitate, you kacau, then you punya proses tu you dapat cepatkan lagi proses gelatinization. Tetapi kalau you biarkan saja, dia akan masak juga ataupun dia akan sampai kepada proses complete gelatinization, tetapi ia mengambil masa yang lebih lama dan mungkin pada waktu-waktu yang tidak terkawal you akan dapat kerak dan sebagainya. And the other one is acid. If you introduce acid in the process of gelatinization, for example, you masukkan lemon juice ke sedikit, ataupun you masukkan madu sedikit. Madu is alkali, so dia akan mengganggu pH acidity, dia mengganggu acidity, the equilibrium of your product, dan dia akan dia akan menjadikan end product you lebih nipis ataupun lebih lembik ataupun lebih thinning process, because the acid will cut starch. Of course you pakai itu adalah starch. Starch adalah satu rangkaian monosaccharide yang panjang, is a polysaccharide. So the polysaccharide will be cut into potongan-potongan yang kecil dan you punya cecair ataupun you punya puding ataupun you punya end product will be thinner than the original yang hanya tepung dan heating of air dan sebagainya. So kalau you introduce acid dalam you punya produk, then you akan dapat produk yang lebih nipis lah, macam lebih gel dia tak kuat dan you dapat gel yang lembik. Okay, and the other one is if you introduce enzyme is also has the somewhat a similar effect as in you use acid. However, enzyme is a protein, so enzyme will enzyme will be terminated ataupun dia lose its effectiveness at the temperature 65 and above. So maksudnya apabila dia akan mengganggu proses onset of the gelatinization. Maknanya bila kita nak produce ataupun bila kita nak jadikan gelatinization, kalau ada enzim, dia akan lambat sedikit bermulanya proses gelatinization, proses kelikatan gelatinization tu kerana there's enzyme. Until the enzyme is dibunuh ataupun determinated, dia disintegrated dan dia lose its power of pemotongan starch tu, right? Enzim yang terlibat dalam bila kita when I talk about enzim, enzim yang
memberi efek kepada proses gelatinization dalam starch ialah enzim amylase, kerana amylase is yang boleh memotong polysaccharide. Enzim lain tak boleh. Okay, sebab enzim dia punya function is very specific. When we talk about protein later, we will discuss about function of enzyme lebih mendalam. Okay, so and the other one is fats and proteins. Okay, macam mana pula kita kata, oh macam mana kita masukkan fats and proteins? Of course, you have to remember that bila kita buat kuih talam ke, kita buat proses-proses gelatinization ni, kita selalu menggunakan fat in terms of, mungkin kita gunakan telur. Telur is also fat and also protein. Ataupun kita gunakan mentega, butter katakan. So butter tu untuk sedapkan lagi kita punya kuih, okay, ataupun end product, tetapi ia memberi efek kepada you punya the gel strength of your gelatinization end product of your starch. Okay, so kalau you ada element of protein ataupun element of fat, especially such as butter or margarine and whatnot, ataupun minyak, so dia akan jadi you punya gel tu akan lebih lembut. Gel tu lebih lembut. So it depends, okay, it depends on what you want to do. If you wanted your kuih talam tu, you know, set elok je, steady je, bila potong dia goyang-goyang je atas piring, tetapi dia tak disintegrate, dia tak lembik dan melepek atas piring, then if that is what you want as in the end product, then you wanted a more you wanted to use a stronger starch. Okay, but if you wanted your end product to be like gooey, boleh makan dengan sudu, masuk dalam cup, lembut, melt in your mouth dan sebagainya, ada rasa-rasa lemak, ada rasa manis, then you might want to introduce more ingredients into your process of gelatinization. Alright, so I wouldn't say that quality yang steady, stable, potong kuih tu bagus as opposed to yang lembik apa semua. It depends on you punya you punya quality characteristics of the end product that you wanted to produce. Okay, well, is that explains? Awaknya ada ke tidak ni? Ke saya cakap seorang-seorang ni, short-short sendiri? Ada, Doktor. So this process is how in what dimension we are talking about. Because why I wanted to emphasize on this is because sometimes we may give you questions of a certain condition of an end product. Kuih ni, Ahmad buat kuih ni jadi macam ni, and you have to discuss what can happen in the process of gelatinization. What are the possible ingredients that has been introduced into the system that menjadikan end product tu begitu, dan whether it is the quality, is it a quality product or is it not. So you sendiri determine proses yang you kena gunakan tu dengan end product yang you nak, dan ingredient yang you perlukan untuk menjadikan end product tersebut. You got what I mean? Faham, Doktor. Okay, dia bukan macam kata oh ini bagus, ini tak bagus. Sebab saya pernah juga when I ask students about Maillard reaction as opposed to caramelization, and at that time we were talking about, you know, in some product it is undesirable. Orang tak nak bila you katakan you buat puding, okay, you buat puding and you tak nak puding you warna coklat. You tak nak puding you warna, kalau you tak letak coklat, you nak buat puding telur contohnya, dan puding telur you tu macam warna brown yang macam dah macam hangit. Kita tak nak macam tu, and that is a Maillard reaction. So in certain product kita nak dia macam jadi kuning-kuning, dia cantik je kan. But in other product, contohnya macam kita buat kek, kita tak nak kek kita yang tak ada brown-brown keras-keras sikit kat luar kan. Kita nak that Maillard reaction to happen at the crust of your cake, so that dia nampak lebih menarik. Oh, nampak crusty kat luar, lembut di dalam dan sebagainya. So when we discuss about
certain things ataupun certain processes that happen in food processing or in food preparation, we need to understand, is it the quality characteristics of the product or is it not? If it's a quality characteristics, then why not? I want my cake to be, brown at the outside of the crust and yellow in the inside of the cake, right? I tak naklah macam kek kalau kita masuk dalam microwave, dia warna dia sama, kuning di dalam, kuning juga di luar. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia ada warna brown di luar dan ada kuningnya di dalam. Okay, I hope you got what I mean. Sini dah hujan lebat. Are you still with me? Ya, Doktor. Alright, okay. I think I wanted to end my class because it has deliberated until like almost 2 hours. Dia kalau kat kelas, kalau dekat kelas pun kadang macam tu lah, ada tajuk yang kita panjang. Selalunya I try not to sampai 2 jam sebab dia take up your data and what not. But I plan nak balik pukul 4 tapi dah hujan lebat. So that's it. I want you to tengok balik the process of gelatinization, and I want you to do your own notes. Okay, how these individual factors can affect the process of gelatinization. You know, the temperature, the duration, the agitation, the acid introduction. You know, the acid that you introduce into the system, or maybe fats and protein, other protein that you insert in your gelatinization process, and how that will determine your end product. So I want you to do that notes on your own. Okay, there are a lot of videos on the YouTube. There are a lot of explanations about gelatinization. So I need you to understand, because that is one of the major process for carbohydrate. Okay, and then it is being used in many forms of food production. Kita buat cake, kita buat kuih talam tu macam saya kata, kita buat puding, kita buat mousse, walaupun mousse nanti kita akan discuss dengan lebih mendalam pada waktu kita discuss mengenai protein, but you need to understand, and then you have to be able to explain how other factors can affect your gelatinization process. Okay, so saya tak nak lagi lama kerana nanti line will become bad after this because hujan dah lebat dah pun sekarang. So can I leave you at that? And then you finish up your slides. Of course you have finished up your slides I think last week. But if you have any questions, boleh tanya. Dan saya nak mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Selamat berpuasa, Doktor. Selamat berpuasa juga Doktor. Selamat Hari Raya. Minta Duit raya ke kita orang? duit raya, nanti balik nanti saya bagi sposen. Boleh Boleh lah, meter. Boleh Meter. Okay, saya tak janji yang saya kata minggu depan saya akan post anything, but kalau ada just tengok je lah. You are not required to do anything, I just nak post something. Okay, so saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, salah bahasa, salah gurauan, dan minta halal mana yang saya lebih-lebih kurang, tak masuk kelas, minta halal yang saya keluar cepat, masuk lambat dan sebagainya. Okay. Kami makan. Alright. Silakan. Alright, alhamdulillah. So dengan hari ini kita finish off carbohydrate. Okay, kita finish off carbohydrate. Naik semester nanti you kena ada test, kena sebab nanti diorang kita kena laporkan the first test has happened. So kita akan jumpa dulu dan saya akan announce saya akan announce test akan online. So just minggu depan tak ada test lah, of course kan. So minggu depan kita just raya-raya walaupun raya di rumah, ya je juga. So
nanti lepas tu naik tu nanti baru saya akan announce macam mana kelas kita akan jumpa juga dan you akan buat you punya test online. Kita akan buka sistem. Kita kena janjilah bila waktu yang baik untuk you bersedia untuk jawab exam. Tapi dalam cuti tu bolehlah tengok-tengok nota. So kita dah cover water and carbohydrate and of course the introduction of food science. Right? So nanti you punya online test akan ada topik-topik yang macam tu. Sampai carbohydrate. Sampai hari ni. Right? Okay, doktor. Alright. Thank you. Thank you for coming to class and I'll see you after Raya. Selamat Raya. Okay, doktor. Thank you. Have a nice day. Selamat Hari Raya. Thank you, madam. Selamat Terima kasih, Raya. doktor. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, doktor. Thank you.